Die Stadt San Francisco lag im frühen Morgenabel, jener Dichten, atmenden Maß aus milchigem Grau, die sich oft, wie ein lebender Schleier zwischen Himmel und Erd legt. Der Nebelkrach über die Straßen hult die Gebiet ein, glitt wie flüssiges Silber in den Metal, strubben der Brücken entlang und ließ die Welt still erschienen als Wood sei den Atem anhalten. Doch in einem der höchsten Turm, weit über der skimmernden Oberfläche der Stadt, stand ein Mann allein vor einem bodentiefen Fenster. Alexander Harrington, sein Blick war nicht auf die Skyline gerichtet, nicht auf die Bucht, die wie kleine Spielsachen über die Bucht glitten, nicht auf das vibrierende Leben der Stadt. Nein, sah nur sich selbst an, oder besser gesagt, sah eine Version von sich, die kaum noch erkannt. Reichtum hat im Überfluss, Anerkennung, Macht, Einnehmen, den Mann in Vorstand, Sättigen mit Respekt und diligentlichem Need ausbrach. Sein Vermergen war in den letzten, sein Jahren explodiert, sein Geschäft liefen reibungslos, sein Image war makellos. War in Magazinen abgebildet, it wurden in Interviews auf Preisverleih hangen, viel hätten gesagt, hat is geschafft. Aber im Spiegelbild des Fensters war etwas, das all das überdeckt, ein Leer, Einmüdigkeit, die nicht von langer Arbeit kam, sondern von zu lang verdrängten Worten. Es war noch nicht langer, dass Alexander nach einer Schmach auf den Scheidung gerettet hat. Seine erste Frau, Elise, war ein liebevolle Mutter gewesen, aber urgent. Wann hatten die Belastungen des Alltags, die endlosen nicht-voller Arbeitstelefonat und die ständigen Reisen riss in die Getrieben, schließlich war sie gegangen, die Kinder Lila, damals wir und Noah, gerät ein Baby blieben bei ihm, doch war innerlich wie ausgebrannt. In dieser Zeit trat Vanessa in sein Leben. Vanessa Beaumont schön, elegant, gesellschaftlich geschliffen. Sie betrat jeden Raum mit einer Grazie, die man nicht ignorieren konnte, und ihr Wort flossen wie geschmolzener Honig. Sie bewegt sich in den Kreisen des höheren Gesellschafts, ins mit einer Leichtigkeit, als sei dafür geboren. Für Alexander war sie ein Lichtstreifen in einer dunklen Phase, eine Frau, die das Gefühl gab, trotz der Trümmer seiner emotionellen Landschaft bejaht und gesehen zu werden. Nach außen hin bildeten sie das perfekte Paar. Die Presse liebte ihr gemeinsamen Auftritt. Freund und Geschäftspartner schwärmten von ihrer Harmonie. Doch es gab zwei Menschen, die diesen Schein nicht teilten, zwei kleine Menschen, deren Stimmen plötzlich immer leiser wurden, deren Lachen verstummt. Lila, das sonst so fröhlich Mädchen mit den neugierigen Augen, wurde schweigsam. Noah, der kleine Jung, der immer fröhlich gequiekt hat, versteckt sich hinter Möbeln, klammert seinen Teddy wie einen Rettungsanker. Das Haus einst voller Leben wird still, die Art von still, die schwer in den Wänden hängt, ein still, die flüstert, dass was unausgesprochens was falsches geschieht. Alexander bemerkt die Veranderungen zunächst nur am Rand. Ein blauer Fleck hier, ein zu langes Schweigen dort. Wenn Vanessa darauf ansprach, lacht sie sanft, legt die Hand an seine Schulter und sagt, Kinder sind nunmal sensibel, Alex. Es ist ein groß Umstellung. Du musst nen Zeit geben, glaubt ihr, oder wollt ihr glauben, vielleicht, weil der Gedenk, könnt sein Kinder ernut enttäuschen, unerträglich war. Aber die Zweifel ließen nicht. Las Einsebenser hat einen ernsten, jeden Tag hinter sich, voller Verhandlungen und Gespräch saß auf dem Sofa und scrollt durch alt Fotos. Bilder von Lila und Noah am Strand, die sind im Gesicht, ihr Lachen so rein und hell, dass es wie Musik war. Erinnert sich an das Gefühl, das damals gehabt hat.
war ein Vater, ein Güter, ein Mann der was wichtig war auch, wenn die Arbeit einen hiufig verschlang, also warum fooled, sich jetzt alles so falsch an. G. Lenger nachdacht, de sto lauter word ein Instinct, der lang geschlafen hat, der Instinct eins. Vaters, der sein kinder schützen muss. Is kam der Morgen, en dem Alexander aus dem Haus ging, offiziell für ein Geschäftsreis nach Seattle. Doch is war ein Reis, die nur auf Papier existiert. In Wahrheit fuhr nicht zum Flughafen, fuhr zu einem kleinen Salon, ließ sich den Bad stutzen, die Haar ändern und ein Verkleidung vorbereiten. Dann kehrt in sein eigenes Anwesen zurück, als Robert Miller, der nu eingestellt Gärtner. Der Mann, der am Tor erschien, trug ein gro Cap tief ins Gesicht gesigen, ein abgenutzt Jackie, old Schuh, die in den Jeppflichten Wedgen deck. Anwesens fast fehl am Platz wirkten. Sein Blick war gesenkt, sein Stimm leiser, rauer, fremder. Das Sicherheitspersonal prüft seinen Gefälschten Ausweis, dacht sich nichts dabei, warum ein Milliardär verkleidet it sich nicht als Gärtner. Vanessa sah einen kaum an. Sie sprach mit einem unwirklich Zuzuhören, gab Anweisungen in einem Ton, der für außenst die Hände herrisch für eingeweht. Jedoch kalt war. Robert Alexander nickt nur und begann seine Arbeit. Und mit jeder Stund, die dort verbracht, sah mehr von der Welt, die hinter seinem Rücken entstanden war. So Lilo am Fenster sitzen, die kleinen Hände ans Glas gepresst. Ihre Augen waren nicht mehr lebhaft, sondern stumpf vor Traurigkeit. Sah no auf dem Teppich sitzen, den abgenutzt, Teddy so fest. Drückend, als kern das Stofftier in vor allem schützen, was feuchtet, und sah Vanessa. Schön Weimer, makelos Weimer doch so bald kein fremden Augen sei beobachteten, verändert sei sich, ihr Wort wurden scharf, ein verschütteter Saft verwandelt sich in ein unwirschem Zeit, ein, so laut's weinen Word zu einem Theater, sei Schrei, wenn die Kinder nicht schnell genug regierten, manchmal Sorg sei Lila am Arm, manchmal Skab sei Noah weg, als wäre ein lästig aufgeb. Und das Personal, die Mason seien weg, ach schnurrt einen den Mann zu, in einem Haus mit so viel Geld war Loyalität, et oft nur ein anderes Wort für Selbstschutz, nur ein Zeigt mat, Sophia, ein Jungfrau mit braunen Augen, die mehr gut enthielten, als sei in diesem Haus het sein dürfen. Sei war vorsichtig, aber liebevoll. Sei versteckt klein Snacks im Kinderzimmer, wenn Vanessa einen das Essen entsog. Sei deckt sein Nacht zu, wenn sei zitternd einschliefen. Sei riskiert alles auch ihren Job, wie sogar ihre Sicherheit am ein kleins Licht in der Dunkelheit zu. Seine Alexander sah les, Angid bebach Dungbrand sich tiefer in sein Brust, nicht verbracht im Garten shoppen, der zu seinem heimlichen Unterschlupf Jordan war. Sah sich die Aufnahmen an, die heimlich gemacht hat, Jed Aufnahme war ein Dolchstoß, sah sein Kinder, why sei schrumpfen unter Wörten, die nehm, und einem kein Sagen Salt, why sei zu stummen Schatten. Worden, eins abends hört Vanessa telefonieren, ihre Stimme war leicht fast fröhlich, natürlich journen sei sich ein, sagt sei. Kinder brauchen Disziplin, Alexander merkt sowieso nichts. Ist ständig unterwegs, Alexander schloss die Augen, sein Finger zitterten, het fast die Tür aufgerissen, het fast alles bindet, fast, aber dacht an Sophia, en die Kinder, en den Plan, den so sorgfältig aufgebaut hat. Brocht beweis, unbestreitbar beweis, und dann kam der Tag, en dem alles zusammen brechen sollt. Ein Brunch. Vanessa liebt Brunches mit Nachbarinnen und gesellschaftlichen Bekannten, denn dort konnt sei das perfekt Bild ihrer perfekten Family präsentieren. Die Kinder wurden herausgeputzt,
Noah hat Schwierigkeiten, insane. Schuhen zu laufen, Lila trug ein Kleid, das an I, zert an sei unwohl fühlen ließ. Lächel, sicht Vanessa zwischen Susi Mengebis in seinen. Oder willst du mich erneut blamieren? Robert stand hinter der Gartenmauer, die Schier in der Hand, sein Hirschlag wie Donner. Als das Glas aus Lilas Hand fiel und auf dem Boden zerbrach, spuet wie sich die Welt Kurs anhielt. Dat Klaren schnitt durch die Luft, die Nachbarn drehten sich Vanessas Jessit verwendelt sich, sei griff Lila am Arm, fest, so fest, das Mädchen schrei auf, Sophia rannt herbei, nedige Frau. Bitt, misch dich nicht ein, schrei Vanessa, doch Sophia wich nicht zurück. Eiher Stimm zittert, aber eiher holt und blieb standhaft. Is sind kinder, sei dürfen Fehler Mädchen. Vanessa hob die Hand, doch diesmal kam sei nicht dazu süßlichen, denn aus dem Schatten trat Robert Herver, langsam mit einem Ausdruck, der gleichzeitig Brandt und Jeffrer, nahm die Cap ab, die Gest erstatten. Der Bart, die Kleidung all das fiel nun wie sinnlos Tarnung ab. Sein Jessit war unwirkenbar, Alexander. Flüstert ein der Frauen, Vanessa Erstadt, was soll das? Alexander blickt sei an. Ein Blick, der nicht wütend war nien, war schlimmer. Ein Blick, der die Wahrheit kennt, das, sagt leis, ist die Wahrheit. Zog sein Handy heraus. Drückt Play, der Garten eben nach Waller Stimmen, Word still, eiskalt still, nur Vanessas eigen Schrei fühlten jetzt die Luft. Eiher Drohungen, eiher Beskimpfungen, eiher Grausamkeit, die Nachbarinnen hielten sich erschrocken die Hand vor den Mund. Sophia weint leis, Lila stand wie eingefroren, Noah kauert hinter eiher, zitternd, Vanessas Jessit Verler gied Farb. Du hast mich ausspioniert, ich heb mein Kinder beschützt, sagt Alexander. Etwas, das du nie verstanden hast, Lila rannt zu ihm, hob sei hock, sein Arm umschlossen sei wie ein Vesperchen zu Haus, Noah klammert sich an sein Bein und Alexander zog ebenfalls an sich, sein Hand zitterten, aber hielt sei fester, als je etwas gehalten hat, neem and flüstert neem, and word juch je wieder weitan, Vanessas Fassade zerbrach in tossend stuk. Die Gestsachen was Jessigen hat, was neem in sehen wollt, while perfection ein bequemerer Anblick war. J, sagt Alexander, Anzeiging own ein Wort, own Eleganz, own Mask, Vanessas Schritt verhalten, und für einen Moment lag ein unnatürlich Still über dem Garten. Die Art von Still, die entsteht, wenn ein Sturm entliegt absieht und die Luft noch zittert, weil sie nicht weiß, ob zurückkehren wird. Niemand ruhet sich, nicht die Gäste, nicht das Personal, nicht die Kinder, nur Alexander atmet tief. Schwör, als hätt all die Watchen, wie leicht monet, den Atem angehalten. Nahet sich nieder, nahm Noah und Lila fester in die Arm. Sein Jesse, ruht in Lilas Haar, und einen Moment lang ließ sich einfach fallen, hinein in die Wem, die so lang nicht wirklich gespürt hat. Ein Wem, die ihm sagt, ich bin wieder zu Haus, aber was doch, dies war erst der Anfang, die Gäste zogen sich langsam zurück. Nimm und wag dies, Alexander in die Augen, zu sehen nicht aus Scham für einen, sondern aus Scham für sich selbst. So lang hatten sei Vanessa blind bewundert, eiher perfekten Outfits, eiher perfekten Partys, eiher perfekts Lächeln. Perfection macht blind, sei lehet, nicht zu fragen, nicht hinzusehen. Ein Nachbarin, ein Frau mit Perlenoringen, öffnet den Mund, als wohl sei was sagen, aber schloss wieder. Jede Entschuldigung wäre bedeutungslos gewesen, also gingen sei, ein nach der anderen,
Sophia blieb. Sei stand ein paar Schritt entfernt, die Hand in einem festen Griff. Ihr Augen rot vor Tränen, und vor Angst nicht sich selbst, sondern darum, was vielleicht mit den Kindern het geschehen können, wenn Alexander nicht eingreifen het können. Alexander sah sei an, denk, sagt leis, sei schüttelt den Kopf. Ich heb nicht genug getten. Doch, sagt ruhig, sei haben mehr getten, als jeder ander in diesem Haus. Und sei, sein Stimm brach. Schluckt. Und sei het ich vielleicht zu spät erkannt, wie schlimm is war. Sophia senkt den Blick, doch in ihren Augen lag ein Funkeln aus Hoffnung und Erleichterung, das nicht übersehen konnt. In den Stunden nach dem Vorfall ändert sich das Haus. Die Spannung, die wie ein unsichtbares Netz über jeder Wand, jedem Möbelstück, jedem ebensolchen Hat, löst sich langsam auf. Is war alt. Könnt das Gebiet selbst endlich aufatmen, Lila hielt Alexanders Hand nicht los, nicht für ein Sekund, sei folgt durch jeden Raum, als would sei fürchten, könnt sich wieder in Luft auflösen wie ein Traum. Noah klebt in seinem Bein, seinen Teddy noch fester haltend als Zuver, aber nun zittert weniger. Alexander setzt sich mit einen ins Wohnzimmer. Liest die Vorhänge, auf dem it liegt hierin viel echtes Licht, kein künstliches, das Vanessa oft bevorzugt hat. Die Sonne beruht het ihr Wangen, und sah, wie ihr kleinen Körper sich langsam entspannten, nicht vollständig, nicht sofort, aber was löst sich. Papa, Lila sah zu auf, ja, mein Schatz, ihr Unterlip vibriert, bleibst du wirklich, zog sei in sein Arm. Ich geh nie wieder weg, is war ein Versprechen, keins, das man leichtfertig gab, sondern eins, das aus den tiefen seines Herzens sprach, eins, das nicht brechen würd. In den folgenden Tagen war das Haus wie ein Wand, die anfing zu heilen. Die Kinder schliefen unruhig, oft schreckten sie nachts auf. Besonders Noah, der bei jedem leisen Geräusch sagt. Alexander stand, dann auf, setzt sich zu einen Geschichten, wie is früher getten hat Geschichten über mutig Tier, über fliegend Schiff, über tapfer klein Ritter. Lila hört zu, aber manchmal. Unterbrach sei ein, sicher zu gehen, dass noch da war. Papa, du bist noch Heirer? Ja, mein Schatz, ich bin Heirer. Manchmal weint wenn sei schliefen, leis, damit sei is nicht hörten. All die Schuld, die mit sich getrigen hat, entlud sich Stück für Stück, het früh. Merken sollen, sagt ein Teil in einem, het besser hinsehen müssen, doch dann erinnert sich deren, dass jetzt Heirer war, und dass die Vergungen, nicht so viel Macht haben dürft, dass sei, die Zukunft zerstört. Sophia blieb weiterhin im Haus. Alexander bot ihr sofort an, ein aus, zu nehmen oder sogar zu gehen, wenn sei sich unwohl fühlt, doch sei lehnt ab. Ich will den Kindern helfen, ich will, dass sei wissen, dass ich sei nicht im Stich las, nicht, denkbar und voller Respekt. 3 Tage nach dem Vorfall traf Alexander ein weiter wichtige Entscheidung. Rief einen Anwalt und einen Mann, dem vertraut. Erzählte les, von den Watchen undercover, von den Aufnahmen, von Vanessas Verhalten. Der Anwalt hört schweigend zu. Dann sagte Alexander, du hast genug Beweis. Du wirst kein Problem haben, dich endgültig von ihr zu lösen. Sie wird nie wieder in deiner Kinder kommen. Dies wird brachten Alexander zum ersten Mal seit Wochen ein Stück Ruhe, doch es blieb nicht bei dem Aspekt. Alexander wusste, dass was viel tiefers getten werden musst, Heilung, nicht nur für die Kinder, auch für ein. Begann mit einen mehr Zeit zu verbringen, richtig Zeit, nicht just allein Minuten zwischen Meetings. Ging mit einen in den Strand,
Lila lief und lick wieder über den Sand, Noah wagt sich ins seicht Wasser, sein kleinen Hand in Alexanders, sei latschen, nicht so frei wie früher, aber die ersten. Turn when da, und Jeeds laschen fühlt, sich für Alexander, en why ein Geschenk, das nei wieder als selbstverständ, liegt nehmen woord, watchen Virgingen, das Haus word heller, warmer. Echt Bilder entstanden wieder, echt Erinnerungen, nicht die gestalten, perfekten Schennen, die Vanessa sojourn für besucher erschaffen hat. Sophia blieb weiterhin ein wichtig Bezugsperson. Sie werd nicht nur ein Angestellt, sondern fast ein Teil der Familie. Lila malt eiher Bilder, Noah bracht eiher Blumen aus dem Garten klein, zerdrückt Blüten, die mit größter Vorsicht trug. Manchmal sah Alexander sei en unwust, das Glück manchmal aus Orten kommt, en die man nie gedacht het. Aus Menschen, die in den dunkelsten Momenten Licht bringen, eins abends viel watchen. Nach dem großen Tag saß Alexander im Garten, diesmal ohne Verkleidung, ohne Mask, ohne die Last der Heimlichkeit, betrachtet die Rosen, die als Robert getrimmt hat. Eiher Blüten standen nun in voller Pracht, als wollten sie ihm denken, dass in diesem Garten nicht nur Pief, Lanzen gepflegt hat, sondern die Wahrheit gesagt hat. Die Kinder spielten auf der Wies, Lila rannt Noah hinter her, eiher Laschen war klar, hell und zum ersten Mal wieder frei. Noah perselt lachend ins Gras, sein Teddy neben ihm, die Sonne stand tief, touchte les in ein goldins Licht. Sophia trat, mit zwei Gläsern Eistee heraus, is word ein schöner Abend, sagt sie sanft, is ist's gar einer, antwortet Alexander. Sie setzt sich nebenein. Die Kinder wurden wieder glücklich, Alexander, das seh ich. Nickt, ja, is brot seid, aber sie sind stark. Dann so sei an. Und ich bin is dank einen wieder Jordan. Sophia erretit leicht. Ich heb nur getten, was richtig war. Und das ist hüt selten genug, sagt Für einen Moment herrscht ein angenehm still zwischen ihnen, nicht die Bedru, kennt still der Vergangenheit, sondern die Art, in der zwei Menschen dat gleich fühlen, ohne es aussprechen zu müssen. Manchmal, sagt Sophia nach einer Weile, muss man in die Rolle eines Fremden schlüpfen, die Wahrheit in seinem eigenen Zuhause zu sehen. Alexander lächelt schwach, ja, vielleicht war es das Einzige, was mich retten konnt. Blickt wieder zu den Kindern. Weißt du, fügt leis hinzu, ich glaubt früher, das Reichtum die Welt formt, das Matt schützt, doch ich heb gemerkt, dass nichts davon zählt, wenn man nicht da ist, wenn man nicht hinsieht, das Wort wollst, das ich jemals hat, sein Stimm bracht Kurs. Heb ich fast verloren, weil ich vergessen heb, was wirklich zählt. Sophia legt ein Hand auf sein, du hast sei gefunden, und das zählt jetzt, atmet tief durch. Ja, sagt ich heb sei gefunden. Watchen später war die Geschichte längst in den Klatsch, kreisen der High Society angekommen, aber Alexander kümmert sich nicht darum. Was immer an dir flüsterten, eiher Meinung war bei du, tungslos im Vergleich zu dem, was wieder aufgebaut hat. Erhielt unselig Nachricht, von Bekannten, manch boten Trost an, dir nugerij fragen, aber beantwortet nur wenig. Die Welt braucht nicht zu wissen, wie tief die one Jewison war, nur dass sei heilt, und so kam der Tag, in dem einen Entschluss fasst, der noch größer war als alles Zuver. Verabschiedet drei seiner größten Firmenprojekt, reduziert seinen Arbeitspensum die Hälfte. Gab Verantwortung ab, die jahrelang nicht mal für einen Tag geteilt het, den hat verstanden, wollt wieder sein.
Nicht nur auf dem Papier, nicht nur auf Fotos, sondern im echten Leben. An einem leuchtenden Nachmittag lila Zeitschnittem Küchentisch, Noah Boot mit Klötzen einen wackeligen Turm stellt Alexander einen Frage, was holtet eiher davon, wenn wir umsehen. Nur were drei, ein kleiners Haus näher am Strand, ein Neuanfang, lila sah mit großen Augen an, noch immer war ein Rest Vorsicht in ihrem Blick, doch dahinter lodert Hoffnung, wirklich. Wirklich, Noah klatscht begeistert in die Hand, mir, Alexander lacht, ja, mein kleiner Siriuber. Das mir, Sophia trat zufällig in dem Moment hierin, ein Neuanfang klingt wunderschön, sagt sie. Eiher habt is verdient, und Alexander wust, is war richtig, alles war richtig, der Umzug dauert einige Tage, das new Haus war kleiner, gemütlicher, voller Sonnenlicht. Is hat einen Garten, der wild unnatürlich war, nicht perfekt getrimmt, wie der old, sondern voller Überraschungen. Lila liebt einen sofort, no, entdeckt jeden Stein, jed Blum, jedes Blatt. Am ersten Abend saßen sie, dritt am Strand, die Fuß im Sand, der Himmel in Gold. D'Orange getauft. Lila lehnt sich an einen, Papa, ja. Darf ich dir etwas sagen, alles, ich fühle mich wieder sicher, schloss die Augen, ein einzelner Tränentropfen stoll sich über sein Wange. Das ist alles, was ich gewollt, flüstert die Jar, die Folgen wurden zu den schönsten seines Lebens, nicht weil sie perfekt wären, Perfektion war ein Lüge, die inzwischen Gott kennt, sondern weil sie echt wären, gefüllt mit kleinen Momenten, einfachen Freuden, ehrlichem Lachen. Sophia blieb einen nah, als in Gefreunden, fast wie Family, und vielleicht irgendwann. Would daraus mehr werden, aber das war Zukunftsmusik. Für den Moment war es genug, dass Frieden eingesiegen war, das Licht zurückgekehrt war, dass drei Herzen, die verletzt worden wären, gemeinsam lernten zu heilen, und wenn du das Gerät liest oder hörst, dann wird es eins nicht. Manchmal sind es die stillen Täten, die lautesten Worten äußern. Manchmal ist Lieb kein Wort, sondern eine Entscheidung. Manchmal muss man alles verlieren, zu erkennen, was wirklich zählt. Und manchmal rettet ein weiter sein kinder, indem für sei unsichtbar wird nur am Ende. Sichtbar zu sein als Gemmel zuver. And